So, by the way, so this is not going to be the next chapter in the Game of Thrones. Maybe I'll do it a little later. Just I want to address two issues. So in the last couple of videos of the Game of Thrones situation, I've kind of switched to Hebrew, and I'm not sure, like, is it like a problem to the audience? Like, because in the last year or so, I've spoken almost exclusively in English in this channel, and kind of like switched to Hebrew. So I don't know, is this like a real? Is this? I don't know if it's a problem. Like, because what can I do? I'm much more fluent in Hebrew, of course. What can you do? But I guess most of the audience require some kind of a translation. But maybe it's not a problem. Maybe it is. Like, I don't know. Anyway, so there are two issues that I kind of like, that I need to cover, and one is not that important at all, and one actually the other one is extremely important, and maybe I address both of the issues like very shortly, and maybe I conduct another video with much more elaboration, and tell me if you think that Hebrew is a problem, or like what is kind of English's advantage, etc., etc., etc. ובכן הבט, אז שני נושאים לפנינו, שני נושאים שצריך להתעסק בהם, שני נושאים חשובים. So two issues. The first is, so kind of like, I mentioned StarCraft, that I saw that it's kind of like, a good metaphor for the solar, things that are going on in the solar system currently. And I mentioned the three species, and I kind of like, so I don't know how much, there's like the whole issue of there's part of one of the issues that is discussed in this channel is kind of like I call it in general I call it the Titanomachy, which is like my own version of mythology that I think that is reflected both in Hesiodus and in the Bible, Genesis 6, and probably other places. But this is, you don't have to kind of like, and maybe even Isaiah, but you don't have to, it's not incredibly important like this point. It's kind of like, this is like anecdotal. The important thing is that, it's part of what I speak about is the origin of the Venusians, but also the origin of humans. And TLDR, it's Mars. But this is discussed in mostly in the fairy tale, the Three Sister fairy tale. I hope you have all had the opportunity to listen to it. If not, I'll replay it if you wish. The Three Sister, it's not finished. I need to complete it. The story of David and Absalom, and so there's like three chapters and an epilogue, but there are missing three chapters that I need to complete. And also discussed it in some other videos in kind of a more explicit way. So it should be said that the three species are not the cherubs are not included actually in this metaphor. Because the cherubs are not equal. In any way. There are other things, and they have the thrones, את הגלגלים האלה the spaceships, and they have their own agenda, and they don't look at you like in equal in any way, like they look at you from far above. Outside of the when they send you a messenger, and then it's like just like you, which is like me. Which means like a human that is like lives among you, and with all the hardships of being of living in on the face of the earth like a human, and he's born like that, like he's not and so he grow up like that, and it's part of this part of society. But other than that, they are just they are watchers from above.
So the three. When I mentioned, the Starcraft mythology is kind of like, of three species that are more or less equal. At least in capabilities, in potential. And they could be, just to say, from the point of view of the core cubes, in order for you to be considered as relatively, equal, again, you can actually be very different. You can be much more, developed technologically for like at that point, than the Venusians. But from their perspective, it's almost the same. So you need to calibrate, the differences to kind of to the scale of space that allows tremendous amount of difference in technology and nature between different species. And from from the space, from the interstellar perspective, you're all very, very close to each other, the three. And in general, אז יש השאלה שכאילו, אז מי זה מי בעצם? מי זה מי? אז לי זה די פשוט, יש את הטרנס, את הזרג ואת הפרוטוס. עכשיו, הטרנס זה אתם. אנשי כדור הארץ, שזה גם פירוש המילה טרנס, אבל גם זה מתאים לכם, שאתם כאלה self-righteous כאלה, ובוגדנים, שהבסיסים שלכם כל מיני יכולים לזוז, שזה מאוד מאוד טיפוסי לבני אדם, שהם אין להם בסיס קבוע, הם כל מיני אוהבים לזוז, מפה לשם, אין להם כזה מאוד מובילים כאלה, גם בדעות שלהם, מאוד מאוד גמישים בדעות שלהם. הכל מאוד מאוד אלסטי אצל בני אדם, אצל מאוד מאוד אלסטי. כן, יש להם אמונות מאוד חזקות ומאוד נחרצות, אבל אם אתה לא אוהב אותם, אז הם בשמחה יחליפו באחרות, כשם שאמר איזה נביא אחד פה של בני האדם. כן, זה הם אוהבים להילחם על הדעות שלהם, אבל מה שחשוב זה המלחמה, לא הדעות, זה קודם יש מלחמה, ואז יש דעות של מלחמים עליהם. אבל יותר חשוב במלחמה מאשר הדעות של מלחמים עליהם. שזה כן, ממש מזכיר את הטרנס האלה, עם הריינו, וכן. עכשיו, הזרג כמובן זה אנשי כוכב הלכת ונוגה, כי אצלם הכל, אתם יודעים, יש להם חיבה לרקמה רירית, נכון? ברקמה רירית, נכון? הם אוהבים רקמות ריריות, התפלשות בנוזלים, ספק מיניים, ספק הפרשות, והם מאוד קרובים לטבע כזה, ליטרלי, שהם עושים בארווינג כזה, בגלל שיש להם לילות ארוכים, כן, אז הם לא, אז יש להם את החשיבות של הבארווינג, מתחת לאדמה כזה, זה כישרון חשוב, כשיש לך לילה ארוך, להיכנס פנימה, לתוך האדמה כזה, ולהתפלש, אז זה גם חלק מהסיפור הזה של הבוץ והריריות, והרקמות הלכות, הרקמות הלכות, כמובן כל הסיפור הזה וכל החיבה שלהם לחידקים, ולטרנספורמציות של החידקים, ולאבולוציה מהירה של החידקים, שזה בדיוק כמו שהזרג עושים, נכון? הם בוולב כזה, וזה בדיוק כמו בנוגה, שהם עושים כזה אבולוציה מהירה לחידקים. אתם מכירים את הסיפור הזה שם שיש הכל מהיר כזה, מאוד מהיר, ופתאום יש לך חידקים חדשים, וכל מיני מיקרובים, וכל מיני מייטס כאלו, לא, זה חמוד, זה יפה, זה גם הכל מאוד חמים כזה, הכל חמים כזה, כי הם כזה כולם... ועכשיו, אז מי זה הפרוטוס? הפרוטוס זה... לא אנחנו בדיוק, כמו שאמרתי, הקרובים זה משהו אחר, זה מלמעלה. הפרוטוס זה אנשי המאדים. ולא דיברנו עליהם הרבה כל כך. הזכרתי את הקרוסיבל of the Awaken, שזה נושא חשוב, שלא מספיק דיברתי עליו. אז... בזמות אני אדבר על זה, אבל רק אני אגיד
אין ספק אין ספק שכאילו הם הכי טובים, כאילו, הם כאילו הטובים וכאילו מהשלושה, אבל בזה שלי אתה גם לא רואה אותם, בזה סיבה לזה כנראה שאתה לא רואה אותם, כאילו ניתן לשאול אם כאלה טובים איפה הם, יש תשובה לשאלה הזאת, אבל גם יש כאילו, יש גם ביקורת עליהם, והביקורת מופיעה ב-Three Sister Fairy Tale, והיא עוד תופיע בשאר החלקים, אבל יש ביקורת בין השורות. אם כי זה שיש ביקורת זה לא אומר שהם כאילו משתווים לאנשי כדור הארץ או לאנשי נוגה, לא, הם יותר טובים, אבל היו להם את הבעיות שלהם, אתה רואה את זה גם בפרוטוס, כאילו את המסורתיות הזאת שקיצונית ממש, את הסגידה לעבר, כאילו אפילו יותר ממה שבני אדם עושים, אפילו יותר מזה, ממש כאילו התייחסות לטכנולוגיה כמו לדת, יש שם דברים יפים כאילו בזה, זה מרגש, כל אתם יודעים כמו הזרטול, נגיד, הלוחם הזה של הפרוטוס, אני מאוד הזדהיתי אותו, ואפילו עד כדי בכי כאילו, כי יש דברים שהוא עושה, פתאום נזכרתי בדברים שקרו במאדים לפני כאילו שנים רבות, באמת, סרט, אני רציני. כמו המשימה הזאת שהוא כאילו, אני לא זוכר אפילו מפה בסטארקראפט 1 ו-2, שהוא כזה עומד נגד כל הסיכויים כזה, נגד התקפה בלתי אפשרית כזאת של זרק, כזה על איזושהי פלטפורמת חלל כזאת, שכאילו אי אפשר לנצח את זה, כאילו, יש עוד ועוד ועוד, כאילו, עד שהוא מת בסוף, אבל זה סוג של נבואה כזאת, זה כאילו, אני זוכר שאת המשימה, עשיתי את המשימה, ואמרתי, וואלה, יש לי פלשבק, כאילו, זה כבר קרה פעם, ולקח לי הרבה זמן להבין שזה משהו שקרה, זה כאילו, זה משהו מדוד ואבשלום, מה-Three Sisters. זה שהם גיבורים כאלה שלהם שהם, ובאמת יש להם ערכים גם, כאילו, והם לא, כן, זה לא כמו בני אדם שנלחמים בשביל להילחם, והם נותנים לזה כל מיני צידוקים, כאילו, ערכיים, טיפשיים. קיצור, זה הפרוטוס. טוב, הנושא השני הוא כל כך שונה שאולי לא כדי לשים אותו באותו וידאו. So the next one, maybe I'll dedicate a different video to it, because it's kind of like it's always different in character. It's kind of like should be logically separated. And tell me if you you have, I mean, because yes, I mean, Hebrew is kind of like, you know, I rather stop speaking in Hebrew at all, because I hate this language. Like, I cannot even listen to it, because it's the language of lies. I mean, every time I listen to Hebrew, I just try to find, like, who is lying to me and in what way. So I kind of, like, I try to switch to English, but yes, I mean, I articulate myself better in Hebrew, and it might like, be of advantage at that point. Like, so it's a question. Like, it's really a question. In any case, in a separate video, I will speak about the issue of the mythologies, like, of the political mythologies, or mythologies behind political systems that humans, probably Israelis, but others as well, are spreading among the Titans, traditionally, for all sorts of purposes. And why? And what's the main problem with one of the most, like, prevalent mythology? This is the mythology of, like, of the ring, or the mythology of the I would say the competition or the tournament. Why it's so problematic? And and also this is actually a wide. I thought about it quite a bit. I haven't spoken about it because I didn't have the chance. But it's actually it's a major topic, because it also relates to human politics and also to human sexual relations. And it's a very hard topic. I mean, something that I don't speak about too much, even though you do understand that I'm pretty much conservative on these matters. And I totally allow myself to speak about humans, because from my perspective, both humans and Titans are, first of all, they are very similar, and second, I'm not more, and this is one of the major mistakes that people have, like with regards to myself. I'm not more close to the Titans than to humans in any way. Close in mind, my nature is not closer to Titans than that of humans, and I've never been in Venus in my whole life, and I was sent to Earth, and I'm a messenger to the people of the Earth. So, like, it's kind of like a mistake to see me kind of like, as the ambassador of the Titans, because I'm not, and I never have been. And this is kind of like,
It's a mistake of mostly of people that, I mean, completely, I mean, deny the fact that there is another species which is not the Titans and humans. But I mean, how can you deny it? I mean, there are spaceships above you. So I mean, who sent these spaceships to you? I mean, who exactly? Your feudalic farms in Venus? Like, I mean, who exactly? I mean, send this insanity. Of course, there is like more than two species. But I mean, when you, I mean, just, I mean, acknowledge this simple fact that I'm not a Titan and that there are other species. I mean, I'm not necessarily closer to Titans than to humans. I mean, in any way of the, whatever you can think about close, like, I mean, so I mean, just as I allow myself to speak about Titan politics, I mean, family structure and things like that, why shouldn't I allow myself to do the same about humans? Moreover, I grew up among humans. Like I'm 40 years old, and I've always been among humans. So why shouldn't I have like, you know, my own opinions? And of course, these opinions are mostly conservative. But this is related to our issue because the same problem that I have with many of these mythologies that are spread among, you know, Titans by humans. I mean, they are problematic. I mean, for two different ways. One way is that, I mean, just, I mean, because it's a political tool of the, you know, the slave owners to subjugate the slaves. And this is one. But there is another kind of, like, you know, reason. And this reason is actually can be extended also to human mythologies regarding LGBTQ stuff, which is the fact that, I mean, these mythologies are disconnected from nature, from natural law, like, and even natural religion, and from natural moralism. And here we kind of like enter into, you know, the realms of, you know, conservative objections to some aspect of, you know, the LGBTQ plus phenomenon. And this is kind of like, you know, a hot topic or, you know, explosive topic, but maybe I will discuss it as well because I see these issues as related. And again, I have no reservation of, like, you know, speaking to humans only about Titans because it was never like that. I mean, the cherubs, I mean, send messages to humans, I mean, throughout like many thousands of years. And only in the 20th century, the issue was, I mean, almost exclusively the issue of the Titans because it's a problem. It's a huge problem. But before the 20th century, I mean, there were plenty of other messengers. And they spoke about all sorts of subjects, not necessarily at all, not necessarily at all the things that are related to the planet Venus. Anyway, so let's conduct it in a separate video.